Tourism has become a rapidly growing industry throughout the world. With 1.4 billion international arrivals in 2018, accounting for almost $1.7 trillion of international export earnings, tourism is a major global industry. In 2018, globally 1 in 10 jobs was in the tourism industry. We feel the positive impact of the growing tourism industry in our island nation too. Sri Lanka has become a premier destination for tourists since ancient times. In the 13th century, Venetian traveller Marco Polo described Sri Lanka as being undoubtedly the finest island of its size in all the world. In 2018, Sri Lanka received 2.3 million tourists and accounted for 5% of national GDP. The total revenue earned was $4.4 billion. The number of total direct and indirect employment opportunities generated in tourism was 388,487. There is plenty of variety in the tourism sector, from the type of jobs you can do, to the flexibility of working arrangements and contracts, to the kinds of places to work at. From restaurants and water sports to guest houses and hotels, people can gain different work experiences and levels of income. In the long term, it is beneficial for individuals, families, and the wider society. These are a few stories of people involved in jobs in the tourism industry, both directly and indirectly. Everyone can find a place in tourism. පුංචි කාලේ මම විනෝදාංශයක් විදිහට චිත්‍ර අඳින්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක ටිකක් කල් කරගෙන යද්දී හොඳ චිත්‍ර එකතුවක් එක්ක වුණා. ඒක මම ඊට පස්සේ කලාකාරයෙක් විදිහට ප්‍රදර්ශනය කරන්න පටන් ගත්තා. මම හිතුවේවත් නැති විදිහට ඒකට සංචාරකයෝ ඇවිල්ලා එයාලා මගේ චිත්‍ර මිලදී ගන්න ගත්තා. ඒක මට හිතුණා මේක කාලයත් එක්ක ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරත් හොඳයි කියලා. මම ඊට පස්සේ ඒක ව්‍යාපාරයක් විදිහට දියුණු කරගත්තා. එහෙම කරගනිද්දී ඒකේ ගොඩක් දියුණුව රැඳිලා තින්නේ සංචාරකයෝ හින්දා. සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම මත තමයි අපේ නිර්මාණ අලෙවි කරන්න පුළුවන්. I started my career 42 years ago as a trainee receptionist, and I'm really proud to say that I joined the tourism industry 42 years ago, and then I was able to rise up in my life. And similarly, I know this industry is very suitable for all the young generations, and it has created directly and indirectly so many jobs. I would like to give a very strong message to everybody that we must protect our tourism industry, especially in our country. මම පොඩි කාලේ ඉඳලාම සබහාදහමත් ගැන ඉගෙන ගන්න සබහාදහමට ආදරය කරන්න පටන් ගත්තා මගේ විනෝදාංශය විදිහට. මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ ඒක මගේ අනාගත රැකියාවට සම්බන්ධ වෙයි කියලා. නමුත් සංචාරක ව්‍යාපාරය නිසා රැකියා අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. සබහාදහම ගැන අධ්‍යයනය කරන්න, ඒක ආරක්ෂා කරන්න, ඒ සම්බන්ධ දැනුම අනිත් අයට බෙදා ගන්න. ඉතින් සංචාරක ව්‍යාපාරය අලුත් රැකියාවල් නිර්මාණය කරන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබිලා තිනවා. මම ඒක නැත්තටම සතුටු වෙනවා. Tourism is one of largest and rapidly growing industry in this world. It provides numerous and diversified employment opportunities. We, as a student from Sri Lanka Institute of Tourism and Hotel Management, we are trained in professionalism through theoretical and practical ways. මම මේ ආයතනයට ආවේ මේසන් වැඩ කරා. මේසන් එකට ඉවරනට පස්සේ මේ ආයතනේ මාව ගත්තා මේ ඩෝමෙන් වලට. ඩෝමෙන් වලට ගත්තේ සර් විශේෂම මගේ රෙවුල නිසා. ඒකෙන් මම ගොඩාක් සතුටුයි. දැන් පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලාම මේ ඩෝමෙන් කරන්නේ. ඒකෙන් අනේ මේකෙන් මමයි මගේ ළමයි දෙන්න පවුලේ සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙනවා. I started 1987 windsurfing, and 1994 I started my own company which called Sunshine Water Sports, and at the moment you can see background so many things are happening, so many people are enjoying the water sports. Actually we have about 25 water sports centers in Bentoda area, and so many people are involved in this industry. In Bentoda and Berula area there are so many, minimum 2,000 to 3,000 people are living with the industry of tourism, and I hope in the future it will be even bigger than this. මම මේක අවුරුදු ගානකින් නම් කරනවා. ගෙස්ලාගෙන් තමයි අපි ගොඩක් දුරට ජීවත් වෙන්නේ. මං වගේම තව පවුල් 20ක් විතර මේ මල්ලේකොන්ලා ජීවත් වෙනවා. ඉතින්
අපි කැමති තව වැඩියෙන් ගෙස්ලා ලංකාවට ඇවිල්ලා අපේ බිස්නස් වැඩි දියුණු කරලා දුන්නොත් අපිට හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. As an organisation that belongs in the Sri Lankan tourism industry, it is of great importance for us to see that this industry improves every single day. Because as the industry improves, organisations like ours get to improve, which gives opportunities for new jobs as well as our existing employees to improve their livelihoods every day. මම මේ රස්සාවට ඇවිල්ලා අවුරුදු 26ක් වෙනවා. මම මේකෙන් තමයි හුඟක් ජීවත් වුනේ. මමත් මගේ දරු දෙන්නත් ජීවත් වුනේ. මහත්තයා නැති වුණා දැන් අවුරුදු 7ක් වෙනවා. ඉතින් එදා ඉඳලා මම මේ ජීවිතය ගත කරන්නේ මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් තමයි. අපිට හුඟක් දියුණුව තිබුණා ඉස්සර. දැන් මේ කරදරෙන් පස්සේ අපි හුඟක්ම අඩපණ වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ සංචාරකයෝ නැති නිසා මේ සංචාරකයෝ ආවොත් මම හිතනවා අපිට ඉස්සර වගේම දියුණුව තකා යන්න පුළුවන් කියලා. මම රැකියාව විදිහට කරන්නේ සංචාරක හෝටල් වලට මාළු සපයන එක. මම මේ රැකියාව අවුරුදු 15ක විතර ඉඳන් කරනවා. මම වගේ තව ගොඩ දෙනෙක් මේ ප්‍රදේශයේ මේ සංචාරක හෝටල් වලට මාළු සපයලා තමයි තමගේ ජීවිකාව කරගෙන යන්නේ. ඉතින් සංචාරක හෝටල් වඩා දියුණු වෙනවා නම් අපේ රැකියාවත් වඩා දියුණුවටපත් වෙනවා. ජාතික සංචාරක මාර්ගෝපදේශක මහත්වරුන් 1500ක් පමණ ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය නිරතව ඉන්නවා. රටට විදේශ විනිමය ගේන ප්‍රධානම මාර්ගයක් තමයි සංචාරක ව්‍යාපාරය. ඉතින් අපි මේ ව්யாபாரය රැක ගැනීමට සියලුම கட்டයුතු සංවිධානය කරන්න ඕනේ. நான் இங்கே முதல் வேலைக்கு வந்தது சின்ன சின்ன வேலைங்களுக்கு தான் வந்து இந்த ஹோட்டல் கட்டிக்கிருக்கும் போது அதுக்கப்புறம் நான் இந்த இன்ஜினியர்மார்களுக்கு சமைக்கிறதுக்காக வேலை செஞ்ச ஒரு வருஷம் வேலை செஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஹோட்டலுக்கு வேலைக்கு வந்து என்னைய வந்துள்ள ஏற்கனவே வேலைக்கு வர சொன்னாங்க. அதாவது இந்த ஹோட்டல் சொந்தக்காரர் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே செஃப் இருக்காரு வரணும் செஞ்சு போன சார் அவர் மூலியமாக தான் நான் இவ்வளவும் படிச்சுக்கிட்டு எல்லாம் செஞ்சேன். 2017 அவர் எனக்கு ஒரு மெடல் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஒன்று கொடுத்தாரு. செஃப் கில்ஸ் ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று இல்லை. அதை நான் சொல்ல வரது என்னன்னு கேட்டால் இந்த டூரிசமில் நம்ம போனால் நம்மளுக்கு இன்னமும் ரொம்ப ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரலான்னு தான் நான் சொல்கிறேன். As we all know that Sri Lanka had a setback a few months ago in tourism, I think this will give us the opportunity to showcase to the world that Sri Lanka is back on track and that we are ready to receive tourists. Our tourist numbers have indicated this. In the last 3 months, we have had a very fast recovery. We are now getting close to 1.5 million tourists coming in this month, and by the end of the year, we are hoping to have 2 million tourists. So I think the message that will go around these celebrations this year will support this, and we hope our long-term targets of getting 4 to 5 million tourists in year 2025 will be not a dream but a reality. Sometimes our job is challenging. We have good days and bad days, but we always enjoy our work to serve everyone with a smile that will be the same forever. Tourism, a career with endless possibilities. Tourism and jobs, a better future for all.